Yes, Raimel, this spring, a few more strikeouts than usual, not exactly like the average of last year, but you're getting ready for a season. What are you seeing in the batter's box, and how close are you to being ready for the regular season? Dice que te has ponchado un poquito más este spring, sabe que estás preparándote para la temporada. ¿Cómo te sientes bateando ahorita y en qué estás trabajando? No, me siento bien. Me ha ponchado un poco más, pero, o sea, estoy trabajando lo que me picheo, cogiendo más picheo. A veces picheo que sé que vienen por ahí, no dejo pasar, pero estoy pitreando, o sea, se trata de hacer ajustes y ya para ir en la temporada ya mejor preparado ya. I understand I'm punching out a lot, but I'm also trying to see a lot of pitches. I know I'm trying to prepare myself for the season, but it's also a game of adjustment. So I'm working towards that, and I'm seeing a lot of pitches, and I'm feeling good. And what feels best about your swing right now? ¿Qué se siente mejor de tu swing ahorita? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente mejor, mejor parte de tu swing ahorita? ¿Cómo te sientes con tu swing? ¿Qué es tu mejor parte de tu swing ahorita que sientes bien? No, o sea, me siento bien en mi swing. A veces a veces estoy un poquito atrás, pero como digo, estoy en entrenamiento, esto es para uno ponerse ready. Ya lo que yo vaya pasando el tiempo, me voy poniendo mejor. Y creo que ya para la temporada me swing va a estar completamente bien. Overall, my swing feels great. At times, I feel like the ball's getting too deep on me, but overall, I feel great. I mean, it's just part of the process, and I feel good overall. Thank you, Raimel. Let somebody else hop in. I will have some more questions later, but. Patrick Saunders. Hi, guys. Thanks for doing this. Appreciate it. Raimel, Buddy said this morning that some guys don't like being a leadoff hitter. They are intimidated by it, whatever. But he said he thinks you do. So given that, why do you like being a leadoff hitter? Dijo que Buddy hoy dijo que muchos bateadores no les gusta batear primero para empezar el juego. Dice que me hace que a ti te gusta y por qué te gusta. Bueno, o sea, me encanta batear de primero porque ya yo desde niño, desde que jugaba en liguita, era primer bate y ya me siento un poco, me siento bien ya estar de primero. Ya es ¿cómo te digo? Como ser un tercero, un cuarto bate para mí, que eso es como cuando coge un picheo porque hago contacto bien a la bola y, o sea, no es difícil, pero a mí me encanta. I love hitting first. Ever since I was, playing ball when I was little in those little leagues, I always hit first. So it's something I feel comfortable doing, and I love, third, fourth at bat, knowing that I'm a good contact guy, and I just enjoy it. When you get on base now, do you have the green light to steal on your own if you think the moment's right, or do you still have to wait to get the sign from the bench or from the coaches on base? Dice que cuando estás robando la base dicen que si tienes la oportunidad de robarte la base tú solo o tienes que esperar para la señal. No, tengo green light, o sea, me puedo ir cuando quiero, al menos que ya sea, como depende de cómo esté el juego y me paren, pero normal tengo luz verde para irme. I have the green light. They haven't said otherwise. I feel comfortable, depending on the situation of the game, obviously. But if I'm able to steal the bag, I'm going to do it. And one more for me. When it comes to stealing bases, Raimel, how much better are you now than, say, 2-3 seasons ago in terms of your feel for it, when to go, how big a lead to take, all of those things? Dice que ha cambiado la diferencia de hace 2-3 años de agarrando confianza, robando las bases. Si eres mejor hoy que antes y qué miras cuando estás robando la base. Bueno, me siento mejor porque tengo más confianza. Ahora tengo más experiencia también. A veces me pongo a mirar el pitch o le pregunto a uno de los muchachos o si no conozco el pitch o a Giri qué movimiento tiene y ya voy con ese plan desde que me envaso. I feel like I've gotten better. I've worked at it, and I've gotten a lot more comfortable trying to read pitchers, and talking to Giddy and the players. Sometimes they see something I don't, and
I love talking to those guys and seeing what they see and applying it to stealing the base. Thank you, guys. I appreciate it. Nick Grog? Raimel, what is different about hitting leadoff? Obviously, there are some different responsibilities, but what is different about it? And then, do you have a different approach when you're hitting leadoff compared to other parts of the lineup? Does your style change? Dice si el estilo tuyo bateando primero es una diferencia para ti, bateando en otra parte del lineup, y qué piensas bateando primero y qué responsabilidades tienes bateando primero. Bueno, creo que lo mismo, porque que si yo bateo de primero, bateo de séptimo, yo lo que quiero es envasarme. Y el primer bate es lo que necesita, envasarse. Igual, si bateo de séptimo, quiero hacer lo mismo, estar en base. O sea, creo que no hay ninguna diferencia. For me, nothing changes whether I hit first or seventh. My goal is to get on base, and I feel like that's the leadoff's responsibility. So for me, nothing changes no matter what part of the lineup I'm in. Do you feel sometimes leadoff hitters maybe even sort of feel a little more free because there's not that if you're the first at bat of the end of the game, you're there's nobody on base. It's not like you're trying to knock someone in immediately. Do you feel, is it free? Do you feel more free sometimes? Se siente más relajado, pero dice que cuando está bateando primero a veces tiene muchas presiones cuando hay corredores en base. Pero cuando está bateando primero no hay nada de corredores, no tienes responsabilidad de hacer nada. Te sientes más a gusto, pues. Bueno, si tú supieras que no, a mí me encanta la competencia. Cuando hay gente en base, yo siempre veo el home que quiero traer la carrera, quiero traerla, o quiero mover el corredor. O sea, eso es algo que ya es algo personal. Cuando tengo gente en base, yo quiero siempre que haya gente en base, para yo retarme yo mismo a querer hacer el trabajo. Honestly, nothing really changes. I honestly prefer runners on base. I like that competition against that pitcher. I like to move a runner when I need to, and it's a personal thing. I take competition very seriously, and I enjoy it. I bring it on. So leading off doesn't really bother me or change anything. Gotcha. Thanks, Raimel. Go to Dwayne DePron, and then we'll finish up with Thomas. Dwayne, go ahead. Hey, Raimel, how you doing? Good. Last year as a leadoff hitter, what did you learn batting leadoff last year that you think will be advantageous for you as you enter this season? ¿Qué aprendiste el año pasado bateando primero por primera vez para poner a hacerlo este año? Bueno, como te digo, ser un poco más paciente, también saberse darme cuenta del jugador que yo soy, que eso me ayudó mucho también. Eso es lo único que quiero llevar este año, buscar mi picheo. No importa que si un ejemplo fue try afuera y estaba para hacer swing, pero si no es mi picheo y no me gustó, me quedan dos más. Y siempre tratar de que el pitcher haga mucho lanzamiento para que mis compañeros también vean todos los picheos que está tirando. No me gusta ir al home o sea, que me hagan 3 picheos y ya, porque siento que mis compañeros no vienen picheo y eso es lo que siempre estoy trabajando. The two biggest things is I've learned is just to be a little bit more patient and stay within myself at the plate. I hate when I take 3 pitches and then my teammates aren't able to see what the pitcher's throwing that day. So I take pride in taking a lot of pitches, seeing what the pitcher's got, and for my teammates, I want to be a good leadoff for them, so they're able to see the pitcher and go from there, and honestly just be a tough out. Thank you. All right, we'll finish up with Thomas. Thomas, go ahead. Yes, Raimel, we've talked about it briefly, but I kind of want to know a little bit more about it. Growing up in the Dominican, you talked about, I guess, catching crabs for the family, and now that you are, an adult making decent money, you actually are doing some of that in the off season for, raising crabs. First of all, what is it like to catch the crabs there? Are they land crabs? Are they sea crabs? Tell me about it. Dice que ya como estás haciendo un poquito más dinero, estás ganando más dinero, dice que si todavía estás con los cangrejos en tu casa y dijo también primeramente qué tipo de cangrejos son y si todavía lo estás haciendo. Oh, claro, ahora quiero más,
Porque de lo que, o sea, unos azules que hay en Dominicana, que siempre están al lado de los ríos allá. Y sí, eso es una de esas, es mi pasión, o sea, después del béisbol. Mis animales, también como tengo cangrejos, tengo vacas, caballos, chivos en mi finca. Tengo todo tipo de animales en mi finca y cuando en el off-season eso es lo que yo hago. Pasarme el tiempo allá con mis animales, echarle comida, creo que me divierto con eso también. First of all, if anything, it's gotten bigger. I have a farm out there in Dominican, and I have cows, goats, you name it. I got a lot of animals. I like to feed them. And the type of crabs I have are blue crabs that you find along the river. And that's just what I love to do. That's part of the off season for me. So, catching crabs, because I've never actually hunted for them. Do you use a fishing pole? Do you run them down with your hand? Do you chase them across the shore? How do you do it? Dice, cachando los cangrejos, ¿cómo los cachas? ¿Con un palo? ¿Con una red? ¿Qué usas? No, depende, hay muchas formas. A veces tú lo agarras, le metes la mano en la cueva. O lo agarras por la dos muelas, o si no por el caparazón de arriba, lo puedes agarrar, o con un palito también, hay muchas formas. He says there's all sorts of ways to do it. You can either put your hand in the hole and try to catch them like that, or use a stick. There's just all types of ways to do it. Okay, all right, and so you've become a full-time farmer there, right? How much do you love farming, and does it help you take your mind off baseball, or what does it do for you? Dice que ahora trabajas en la finca, dice que tiene muchos animales hoy y dice que si te gusta demasiado, es algo que haces para que te quite la mente del béisbol, o ¿cómo qué piensas de eso? No, lo amo como mi vida, los animales. No me gusta hacerle daño a los animales, siempre me gusta tener animales en mi finca porque, o sea, me siento bien. Es como el béisbol para mí. It's like baseball for me. I love animals to death. I hate killing animals. So I love raising them and I love having them. So to me, the love of baseball and the love of farming is probably, they go hand in hand. Okay, so you have cows and goats. Do you sell those to eat? Do you eat those, or do you or do you just have them there as pets? I mean, I know you hate killing them, but sometimes if you have a farm, that's kind of part of the deal there. Dice que si tienes chivos, vacas, dice si las vendes para comer o nomás los tienes nomás para tenerlos ahí en la finca. No la como porque le cojo cariño. Sí tengo mucho, cuando ya hay demasiada, lo que le vendo a la persona que me van a comprar. Que van allá a comprarme, pero no para mi uso. O sea, para comerla yo. When he has a lot of them, he will sell them, but he doesn't eat them. He takes care of them with a lot of love, and he doesn't kill them. Oh wow, that's great. All right, did you always want to grow up to do this in addition to baseball? And did you take care of animals when you were a kid? Dice que si has querido hacer esto cuando eres chiquito, tener muchos animales, o si has tenido o creciste con animales. Crecí con eso desde niño porque mi papá tenía vacas y la tenía en el patio de mi casa ahí porque no tenía una finca, nada de eso, entonces la tenía ahí y siempre yo iba, ordeñaba la vaca, me levantaba a las 5 o 6 de la mañana para que él me ordeñara y me enamoré de eso y ya eso creo que es de sangre. It started when I was little. My dad had a lot of cows growing up. He didn't have a farm, so they were, on the patio. But that's where my love came from. I used to get up at 5 a.m. to feed them and take care of them, and that's where it all began. That's amazing. So, is part of your motivation for being a good baseball player is, so you can kind of show that to the people back in the Dominican that you can, raise cattle and love your cattle and do things on the farm and do things with the crabs. Is that part of your motivation for being a good baseball player? Dice tu motivación para jugar béisbol y ser mejor en béisbol es tu motivación para ser un buen ejemplo para la gente en Dominicana, diciendo que tú puedes encargarte en una finca y tratar bien los animales. O sea, la motivación mía, ¿cuál es? La motivación de jugar béisbol para mantener una finca y enseñarle a los dominicanos que puede hacer los dos.
Oh, no, claro, es como te digo, eso es, ya que hay muchachos ya que juegan béisbol también, que están en liga más baja, siempre trato de respetar y de llevar una buena imagen, lo que es dentro y fuera del terreno, para que ellos sigan esos pasos. No me gusta hacer desorden, porque ya si ellos me ven haciendo algo mal, van a decir, pero él es grande liga y está haciendo algo mal. O sea, me gusta siempre ir por el camino derecho y respetar a los niños, grandes, mayores, no importa. O sea, siempre llevo eso. Yeah, I want to show them that not just, as a baseball player, but to show the kids, especially in the minor leagues and kids growing up there, that to show respect on and off the field, and that you're able to have a life off the field, and show them that, hey, we can take care of and raise a farm and do both, and love the game as well as have a farm, and show those kids that, hey, if you do this the right way, and show them the right path, that we're able to do this jointly. And the last thing is your family also involved in the farm, in the farms that you have with the cows and the goats? And ¿Tu familia wanna make sure ayuda con la what he finca? Sí, claro, mis hermanos siempre están pendientes a eso y igual mi papá también está ahí siempre. O sea, nosotros compramos esa finca para que mi papá esté tranquilo y no esté con esos animales así, porque si él se iba para un sitio, un monte, que como le dicen en Dominicana, y era un poco peligroso, y compramos esa finca, la pusimos bonita, para que él esté tranquilo, pero como quiere, ese señor se levanta a las 5 de la mañana y está en la finca hasta la tardecita, porque ya eso es lo que él ama, igual que mis hermanos siempre están ahí pendientes. When I bought the farm, it was mostly for my dad. My dad, his love for the farm is especially just to have animals in a general area, because otherwise it'd be dangerous growing animals without a farm. So we built a farm specifically for my dad, and he gets up in the morning 5 a.m. and runs the farm, and brothers help out as well. So it's definitely a family thing. I guess my last two is I just want to know exactly what you have on the farm and when did you buy this farm from? How long? How many years ago were you able to get this farm? Específicamente, ¿qué animales tienes en la finca y cuándo compraste la finca? La finca la compré creo que como el 2017, 2016 creo. 2017 compré la finca y tengo caballo, tengo vaca, chivo, tengo cerdo, tengo pescado, tengo conejos, tengo esos palomas que se llaman rolones, cangrejo, igual te dijo el chivo, pavo, tengo ganso, tengo todo tipo de animales, pequinejes. I got, well, first of all, I bought the farm back in 2017, I believe, 2016, 17. And I got horses, cows, goats, pigs. I have crabs. I have birds. I have turkeys. I think the list is like, ¿qué más tenías? Pescado. Oh, fish. I have fish as well. Tengo. How big is this place? ¿Qué tan grande está? ¿Ah? ¿Qué tan grande está la finca? Bueno, grande, no sé, o sea, más o menos qué tamaño, pero bien grande, sí. I don't know exactly how big it is, but it's pretty big. Yeah. Okay. Hey, listen, thank you so much for this. I really appreciate it. Gracias. Thank you. All right. I Thank think that's you. all the questions we have. I'm about to the chest, now my